السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا عن Unit 8. Just imagine. We will use in our lecture conditionals, time clauses, base and strong adjectives, making suggestion. At first we will explain if conditions. We use if in several ways. We have 4 types of if conditional. هنا نستخدم ال if لحالات معينة، وأيضا عندنا 4 أنواع لل if. We often use if to introduce possible or impossible situations. نستخدمها للحالات اللي هي ممكن تكون معقولة، للجمل أو العبارات اللي نتكلم عنها هي معقولة وحقيقية أو غير حقيقية فقط خيالية ممكن. Or conditions and their results. أيضا بالنسبة لهاي الحالات نستخدمها، مثلا راح نشوف في الأمثلة، مثلا إذا كان غني شو راح يسوي. قد تكون هذه الحالة حقيقية أو غير حقيقية بالنسبة للمتكلم. The situations or conditions can be real, imagined or uncertain. ممكن تكون هذه العبارات اللي قلنا عليها impossible or possible situations or conditions ممكن تكون حقيقية أو خيالية أو غير مؤكدة. The first one zero conditional، عندنا second conditional، وأيضا عندنا zero conditional، first conditional، second conditional and third conditional. A zero conditional is used for scientific facts or general truth. If can be substituted by or for when. هنا نستخدمها للحقائق العلمية، يعني general fact نقول عليها حقائق عامة. هنا شو كنت نعرفها إنه هاي if هي الزيرو conditional النوع الأول. إذا مثل شفت معنى الجملة استبدلتها بوين لكن ما اختلف معناها، ممكن نستبدلها بوين. إذا كان العكس فهي أحد الحالات الثلاثة الباقية. فالحالة الأولى إن أنت تتأكد من معناها إنه هي zero conditional، ممكن تستبدل if مع when. If you boil water to 100 degree C أو Celsius it boils. فهنا عندنا لما نقول when you boil water أو if you boil water، هنا اثنينهم يعطون نفس المعنى. وهنا نلاحظ إنه هي general fact، يعني حقيقة عامة وموجودة، فهنا تكون real. First conditional is used with will, can plus base verb for the probable future result. هنا نستخدم first conditional، هنا يكون في البداية if، مع في الجملة الثانية أو في العبارة الثانية دائما if تكون عبارتين. إذا كانت if في البداية نخلي فارزة، وإذا كانت if في المنتصف ما نخلي فارزة. في العبارة الأولى نستخدم if، أيضا هنا إذا لاحظتوا if مع present simple مضارع بسيط، وأيضا الجملة الثانية أيضا مضارع بسيط. الجملة الأولى مضارع بسيط إذا لاحظتوا if you study، لكن مع الجملة الثانية استخدمنا موديل اللي هي will can. قد تخضع وما تخضع الموديل للأزمنة، مثل will ممكن نستخدمها للفيوتشر، كان ما تخضع الوقت معين، لكن ممكن could إذا كان عندنا الباست tense ممكن نخلي could. فهنا ممكن نستخدم will can إذا لاحظتوا ما استخدمنا بالفورم اللي هو with أو will أو with أو could، لا استخدمنا will أو can. البيس verb يعني هنا بدون إضافة، فاستخدمنا if you study hard، هنا if plus present simple and then your English هنا subject will، هنا الموديل improve. Second conditional uses the simple past. نستخدم simple past بالعبارة الأولى، يعني بالجملة الأولى with model، هنا الموديل اللي هو with plus base verb اللي هو الفعل بدون أي إضافة for imagined، يعني نستخدمها بالsecond conditional for imagined. هنا استخدمناها مثلا for real fact، okay. هنا a probable future result، يعني ممكن إنه بهذا بالمستقبل راح يتحقق هذا الشيء إذا عملت الدراسة، ممكن أنت تتطور باللغة. هنا إذا لاحظتوا كل وحدة إلها استخدام. هنا مثلا عندنا scientific or general fact في zero conditions. هنا second condition future result
وعندنا هنا imagined or impossible or unreal future. يعني هنا نستخدمها مع الأشياء إذا كان خيالي أو إنه غير معقول تحقيقه، أو يكون يعني مو حقيقة بالمستقبل احنا نتخيله يكون، لكن قد يكون مو حقيقة أو ما يصير، ممكن يصير أو لا، لكن احنا نقول a real future situations. فمثلا هنا عندنا if I won a lottery، فهنا عندنا if استخدمنا if I won، هنا عندنا past simple past، و I would استخدمنا I والموديل اللي هو would نستخدمه، و base verb اللي هو pay I would pay a plane. فهنا يكون هو تخيل هذا الحدث، أو يكون مستحيل بالنسبة للمتكلم، قد يكون مثل مستحيل بالنسبة إلى أنه يكون عنده يربح لوتري، أو إنه هذا يتخيل future لكن هو غير حقيقي هذا المستقبل. Third conditional uses the past perfect. هنا يعني past perfect الماضي التام. هذا لاحظت هذا past perfect had plus past participle of the verb. had زائد التصريف الثالث للفعل past perfect with model. هنا عندنا الموديل اللي هنا have، أيضا have و past participle، وهنا past participle. هنا نستخدمه it is usually used to express a past regret about something which didn't happen in the past. نستخدمها دائما إذا كان قد يتندم، أو شلون نقول يتكلم عن شيء في الماضي ما صار ويتندم عليه، يعني إنه هو ليش ما صار. مثلا إن هنا if I had won the lottery يعني في الماضي I would have bought a plan. okay. هذا اثنينهم في الماضي، إنه يتندم إذا لأن هو ما ربح اللوتري في الماضي I would have bought a plan. عندنا هنا نبدأ إحنا ليش شرحنا ذولي؟ حتى نشرح الإكسرسايز اللي هنا، يعني ذولي هم وضحناهم كم conditional عندنا. 4 conditionals 0 first second third، كل واحدة إلها معنى، واحدة for real fact، الأخرى مثل for possible future or probable future result، مثل بعضهم مثل أو واحدة من عندهم imagined or unreal future، والأخيرة قلنا regret for something. هنا عندنا match a line in A with a line in B، وبعدين راح نعطي نوع الكونديشن. مثل الكونديشن الأول هل هو zero or first or second condition. الجملة الأولى هو حالة if I had 5 million pound I would give up my job and travel around the world. إذا هنا لاحظتوا استخدم، إحنا فقط من نحفظ هاي الكلمات القواعد راح نعرف أي condition يتكلم عنه. بعدنا الأولى هو ال third condition، استخدم هنا I had اللي هو هنا past perfect. هنا أيضا استخدم sorry، هنا الكونديشن استخدم هنا past simple، هنا past perfect لأن ما عندنا هنا تصريف ثالث للفعل بعد فعل. هنا إذا لاحظتوا إذا عندنا هنا قلنا ماضي، فإذا قلنا عندنا بالكونديشن في الجزء الأول أو العبارة منهم اللي بعد if هي past simple، لأن قلنا ما موجود فعل تصريف ثالث للفعل هذا simple. مثل ما كان ما أقول if I have، هنا جاي أتكلم إذا قلت I have مثلا استخدمت present simple، لكن لما يقول had لا، هنا past لأن have راح تتحول في الماضي had. I'd give up my job، هنا I'd هي I would، هنا مو had I would. قلنا إذا اجى would وبعده فعل بسيط يعني sorry infinitive يعني ما بي أي إضافة، راح تكون second conditional. هنا قلنا إذا مثلا عندنا past simple past وبعدين المودل اللي هو would وبعدها البيز verb، فيكون هنا second conditional اللي هو يخص الimagine، يعني إنه يتخيل هذا الحدث قد يكون حقيقي أو unreal يعني غير حقيقي، لكن هو في الغالب خيالي وغير حقيقي.
الحلول البقية اللي هنا موجودين في الجملة الثانية احنا راح نحلها مباشر. إذا لاحظتوا إذا عندنا في العبارة الأولى if تكون هنا فارزة، لكن إذا كانت if هنا في الجزء الثاني ما تكون فارزة. مثلا إذا قلت could you post this letter for me if you are going to the post office، هنا ما راح أخلي فارزة بيناتهم، لأن عندي مثل هنا if راح أخليها بالمنتصف. هنا if you are going to the post office could you post this letter for me. هنا الكونديشن راح تكون mixed condition. مثلا هنا عندنا if you are going، هنا عندنا request يعني طلب، فيكون هنا request عندنا. والعبارة الثانية عندنا فيها model وبعده base verb اللي هو الموديل كود، وعندنا هنا base verb، فهنا نقدر نشيلها نشيل second conditions، على الرغم انه عندنا في البداية request if you are going to the post office فهنا request. لكن مثلا تقول if you go to the post office أيضا تكون بدون request، لكن هنا عندنا request إنه أنا جاي أطلب طلب من شخص. العبارة اللي بعدها if I see Anna I'll tell her the news. إذا لاحظنا هنا هي هنا present في الجملة، okay. وهنا عندنا I'll قلنا هنا عندنا إذا استخدمنا will I'll فهي تكون بالfirst condition، هنا will أو can، وعندنا هنا present يعني present simple فنستخدمها معها. عفوا. عندنا for if you want to do well in life you have to work hard. هنا نعتبرها zero condition، لأن عندنا if you want general fact نعتبرها، لأن عندنا present و present اثنينهم ما موجود عندنا مثلا model ولا عندنا مثل past or perfect tense، لا عندنا رأسا want و have واثنينهم present simple. فهنا عندنا first condition zero condition اللي هي هنا قلنا هنا عندنا present، وأيضا في الجملة الثانية أيضا present simple اثنينهم. الجملة اللي بعدها if you don't feel well go to bed and rest. إذا لاحظت هنا go هي imperative يعني أمر، جاي ننطي أمر. فالعبارة الأولى if you don't feel well، هنا عندنا الcondition واللي هو بالpresent tense، هنا عندنا إذا present. go هنا نقدر أيضا نشيرها إلى first condition، فهنا go to the bed. فعندنا zero condition لأن عندنا هنا present you don't feel، وهنا أيضا عندنا present على الرغم أن هنا imperative، لكن هنا نعتبرها zero condition. شوي فقط نركز بمسألة zero condition أو second conditional. هنا أيضا هي الحل. الجملة الأولى قلنا second conditional past with plus infinitive verb اللي هنا وضحناها هنا past، وعندنا هنا with plus infinitive verb. mixed conditional and a request هنا اللي قلناه في الجملة الثانية. هنا عندنا على الرغم عندنا request لكن يعتبر mixed condition. فهنا نقدر مثل أعطيكم عبارة راح تكون محددة، إما تكتبوا second first zero or third condition من عندنا القاعدة اللي شفناها في البداية. mixed conditional and a request going to هنا could plus infinitive، هنا عندنا request. first conditional three sentence هنا first conditional present will plus infinitive. for عندنا هنا zero conditional present plus present. هنا عندنا أيضا هذا fifth one
present plus imperative قلنا هنا نعتبرها zero conditional. هنا grammar spot which sentence expresses a future certainty and which future possibility. واحدة منهم راح تشرح لنا أو تشير certainty وحدة possibility. فعندنا هنا if I see Anna I'll tell her. when I see Anna I'll tell her. هنا عندنا sentence if. نعم العبارة اللي تبدأ ب if expresses a future possibility. okay. قد يحدث وقد ما يحدث. okay. future possibility إمكانية حدوثه وعدم إمكانية حدوثه. sentence 2 with when expresses a future certainty. هنا لا أكيدا راح تكون هنا منطقة شرط ولا منطقة يعني خبر، لا إنه هذا راح يحدث يعني راح يحدث. underline the time expression in the following sentences. هنا time expression يعني اللي تشير للوقت، يعني الكلمات اللي تشير للوقت. مثلا هنا عندنا when we get there we'll give you a call. هنا عندنا time expression هي when. as soon as التايم هي time expression هي as soon as we find a place to live we'll send you our address. هنا عندنا as soon as when والجملة الثالثة you all have to wait until we have set up our computers. هنا until هي time expression. time expressions اللي هي الكلمات اللي تعبر عن الوقت. وين هنا تعبر طبعا وين إذا لاحظتوا إذا موجودة في جمل السؤال تكون question word وقد تكون conjunction يعني أو تربط بين جملتين. أيضا هنا نعتبرها أيضا time expression. which tenses are used in the time clauses. time clauses اللي هم هنا when we get there. okay. as soon as we find a place to live. وهنا عندنا you will have to wait until. time clauses يعني الclause هي العبارة اللي غير تامة المعنى إلا معها جملة ثانية. مثل السنتنس هي جملة تامة المعنى لكن الclauses أو الclause تكون غير تامة المعنى إلا تجي معها جملة ثانية تكملها المعنى. أما إذا قلنا phrase مثل as soon as هي تعتبر phrase يعني عبارة. the present simple and the present perfect. هنا عندنا the present simple هاي الأولى وعندنا هنا the present perfect simple tenses are used in the time clauses. فإذا لاحظتوا هنا present simple هنا present simple والجملة الأخيرة هنا present perfect اللي استخدموا بهذه العبارات اللي نسميهم time clause. ليش time clause؟ لأن هي نعتبرها عبارات وقت لأن بدأت بكلمات تشير للوقت. التكملة مالتها look at the conditional sentences. عندنا هنا conditional sentences. if I have time I'll do some shopping. if I had £5 million or £5 million I'd buy an island. which sentence expresses a possible situation? which sentence expresses an unlikely or a real situation? The first sentence expresses a possible situation. ليش هي نعتبرها possible situation؟ لأن هي تعبر عن it is possible that he or she will have time. يعني هنا لما نقول if I have time هنا قد تكون حقيقية possible real لأنه هو قد يملك الوقت. لكن لما نجي للجملة الثانية the second sentence expresses an unlikely or a real situation from the point of view of the speaker. the likelihood reality of likelihood or reality of sadly having £5 million is just a dream. هنا يعتبر انه امتلاك هذا الشخص £5 مليون
هي غير حقيقية من وجهة نظر هذا الشخص المتكلم، فهي غير حقيقية، فتعتبر unlikely or a real situation، لأن هي من وجهة نظر المتكلم يتكلم إنه هو ما يملكها، لأن يقول I buy an island، فهي تعتبر كدريم له. بعدنا هنا complete each of these sentences to show the real situation. If I had a lot of money, I'd travel around the world. But unfortunately, I don't have a lot of money. هنا يطلب من عندنا نكمل الجملة، نكملها بالعبارة اللي بين القوسين هاي التكملة. الجملة الأولى اللي راح يعطيها إن if I had a lot of money I'd travel around the world. هنا منطينا فقط but unfortunately، احنا راح نكمل I don't have a lot of money. مثلا عندنا if I had a car I don't never catch a bus again. لكن نقول but unfortunately، unfortunately I don't have a car. يعني فقط إنه if I had a car I don't have a car. Okay. If I had a lot of money I don't have a lot of money. If I didn't have to work today I'd go to the beach. No, but unfortunately I do have to work. هنا لما يقول I didn't have to work، نحن راح نسوي العكس. هنا ما عندنا نفي negative، فخلينا مثل في العبارة الثانية I don't have، هنا I don't have a car، لكن لأن عندنا negative هنا في العبارة اللي بعدها I'd go to the beach، هنا عندنا I didn't have if I didn't have to work today، لكن نقول I don't have to work. عندنا الفرق بين would and will اللي هم اثنين بنستخدمهم مع الكونديشنال قبل التمرين اللي بعده، فقط نوضحهم. will and would. will is used when describing situations with the simple future for a verb form. For promises, sentences and predications we use will. نستخدم will in the future tense with the promises, sentences and predictions، يعني لما نسوي مثل أحكام مثلا توعد أو تنبؤات أو بالمستقبل نتكلم راح نستخدم will. The word will is used in type 1 conditional sentences. نستخدمها first conditional مثل ما خذينا بالسلايد اللي قبله. مثلا عندنا I will always remember you. هنا عندنا promise you will pass the exam if you study well. طبعا هنا لأن أجت if هنا ما خلينا فارزة، لكن إذا مثلا قلت if you study well تكتب فارزة you will pass the exam، فلازم تكون إذا كانت if في البداية نخلي فارزة. بالنسبة للword would is the past tense form of the verb will، يعني الشكل will لكن في الماضي الشكل الثاني. would is used in type 2 and type 3 conditional sentences. نستخدمها second conditional and third conditional. I'd phone Sue if I had her number. It is considered more polite to use would. هنا نستخدم would مع polite sentences. Would you like some juice؟ أيضا هنا نستخدمها للطلب، يعني لما نسأل الشخص شي يفضل أو شي يحب ياخذ. هنا عندنا look at the situations, discuss if they are possible or real. راح نقرأ هاي الجمل. لما نباوع لصياغة الجملة والعبارة راح نشوف هل هي ممكن تكون possible أو يعني واقعية أو لا. بعدنا there is a good documentary on TV tonight. possible يعني قد تلقى يعني برنامج مثل وثائقي أو فيلم على التي في. You find a burglar in your home. unlikely يعني قد تكون غير مرجحة، يعني مثل تلقى مثل loss في البيت فهي تكون unlikely. You see a traffic accident ممكن تكون unlikely يعني مرجحة وبعيدة الاحتمال.
وقد تلقاها لكن هي بعيدة احتمال. Your friend isn't doing anything this weekend. possible يعني مثل شخص انه ما يسوي شي بهذا الويكند، فقط جالس في البيت، فتكون possible. هنا عندنا you win an Olympic gold medal. هنا 5 unlikely يعني إلا تكون مثلا في جهد قد تكون بعيدة احتمال. طبعا هاي من وجهة نظر الكتاب، يعني هو الكاتب هيك وحالها هيك. you don't have any homework tonight. هنا قد تكون possible يعني محتمل انه ما عندك homework هاي الليلة. you can speak perfect English ايضا possible. طبعا هنا الاحتماليات likely و unlikely هي فقط من وجهة نظر الكتاب يعني. ask and answer questions about what you will do or would do. هنا راح نشوف الفرق بين would و will اللي هنا الquestion مالتها وهنا الشرح مالتها. نعم فهنا what will you do if there is a good documentary on TV tonight. okay فهنا what will فهنا نقول I'll watch it. فهنا السؤال بالمستقبل، وأيضا استخدمنا هنا قلنا if الشرطية. فإذا قلنا if الشرطية conditional if مع will فتكون first conditional situation. عندنا first conditional I'll watch it. عندنا what would you do if you found a burglar in your home. I'd call the police. فإذا هنا عندنا would هنا plus infinitive verb، وأيضا عندنا هنا if you found يعني مثلا عندنا قلنا if معها past simple والwould وأيضا معها infinitive. بغض النظر إذا كانت if في البداية أو في المنتصف هنا نسميها second conditional. الconditional النوع الثاني second conditional عندنا zero first هاي second. if معها past simple، والمقطع الثاني هو would plus infinitive verb would زائد فعل مجرد. قلنا إذا موجودة if في البداية نخلي فارزة، وإذا بالمنتصف لا. نجي للadjectives. فهنا تكون كل واحدة ومعناها. هنا راح تكون الكلمة وهنا المعنى مالتها، فقد تجي في جملة وأقول لكم مثلا المرادف مالتها مثل fantasies قد تجي في جملة هنا، وقد يكون المرادف مالتها أقول لكم dream connected مثل. فراح تكتب مثلا dream. فإحنا عندنا fantasies هنا المرادف مالتها أو التعريف مالتها dreamed يعني ياخذون نفس المعنى. linked connected هنا عندنا wonderful unexpected sum of money you received. smash break violently tempting attractive inviting begging asking for something very strongly penniless having no money withdraw chunk of money from the bank. فهنا كل وحدة ومعناها انتبهنا للمعنى مالتهم في الجمل. هنا أيضا عندنا adjective match the base adjective in A with a strong adjective in B. أيضا عندنا مثلا base adjective وهنا عندنا strong adjective. هنا الأجوبة عندنا مثلا عندنا tired هنا مثلا strong adjective مالته exhausted. هنا عندنا frightened terrified good great wonderful fantastic نفقد المواضحة. هنا الواضحة أكثر superb. هنا عندنا tasty delicious. عندنا bad horrible awful terrible disgusting.
pretty or attractive ممكن تكون beautiful or courageous. طبعا ما نستخدمها base adjective هنا إذا كنا نريد نعمل exaggeration يعني مبالغة. hungry, starving, angry, furious. عندنا dirty, filthy, surprised, هنا عندنا astonished, amazing. عندنا happy, thrilled, delighted. عندنا funny, hilarious. فهنا عندنا strong adjective أو base adjective هنا وهنا عندنا strong adjective. فيجون على شكل مرادفات. ممكن أعطيكم مثل عبارة وأقولكم اكتبوا strong adjective of the مثل of tired or of good. فهنا عندنا we can make adjectives more extreme with adverbs such as a very and absolutely. ممكن نسوي adjective modification يعني إنه نسوي تعديل modifier كان تكون adjective ومعها adverb فتكون modifier of adjective. هذا الadverb نقول مثلا very هنا very big هو modifier for adjective. مثلا their house is big هنا فقط adjective لكن لما نقول their house is very big لما استخدمنا very is modifier for big يعني هي إنه تسوي تعديل على الadjective big قد تسويها مبالغ فيها بصورة إيجابية أو بالعكس. Their garden is absolutely enormous. فهنا عندنا استخدمنا very or absolutely هي adverbs خليناها مع الadjectives. We can use very only with base adjectives يعني ما نستخدمها مع strong adjective. فقط نقول very tired لكن من الخطأ أن نقول very exhausted. we can use فمثلا إذا أجتنا عبارة very exhausted أكيد راح تسوي عليها cross وخطأ. مثلا أعطيك الجملة أقول لك اختار لي very tired or very exhausted. راح تختار very tired. أنطيك مثلا very exhausted تكتب عليها خطأ. we can use absolutely only with strong adjectives. هنا absolutely هي عكسها فنستخدمها مع strong adjective. فمثلا عندنا absolutely wonderful لكن ما نقدر نقول absolutely good. we can use really with both base and strong adjectives. really لا ما عندنا يعني تقييد عليها ممكن نستخدمها في الحالتين really tired and really tired and really exhausted. فمثلا عندنا a film فهنا ممكن نقول a good مثل على الفيلم يعني ككلمة يعني أما نقول a good film أو نقول مثل an absolutely أو مثل تقول an absolutely superb film. okay يعني هون يا ما نستخدم فقط هذه الكلمة أو نستخدم فقط هذه الكلمة العبارة لأن متكونة من كلمتين. هنا مثل عندنا someone who won the lottery تقول مثل happy ممكن تكون إلى نستخدمها أو ممكن نقول absolutely thrilled. failing an exam ممكن نقول عليها cross أو really various. هنا عندنا a meal at a restaurant really tasty هنا نقول absolutely delicious. ما أقدر أقول absolutely tasty أو really أقدر أقول really tasty ممكن أقول really delicious. بالحالتين قلنا really نستخدمها لكن عندنا قيود فقط مع absolutely و very. a weekend and the beach wonderful. ممكن نقول هنا أيضا weather ممكن نستخدم adjective مثل hot. طبعا كل كلمة لها الادجكتيف الخاصة فيها. قلنا في محاضرات سابقة للأشخاص ممكن نستخدم أنواع صفات معينة وأكو للأماكن وأكو صفات تكون للأشخاص والأماكن يعني للجمادات ممكن تكون وللأشخاص. فممكن هنا نقول weather تكون مثلا hot أو absolutely gorgeous. a long plan journey ممكن نقول tired أو absolutely exhausted. هذا المرادفات اللي ممكن نستخدمهم مع هاي الكلمات.
هذا فكر ملخص محاضرتنا.